നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാറില് ആനച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ സതേൺ സ്കൈസ് എയറോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ സാധാരണ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ 10 മണി വരെയും ഈവനിങ് ആണെങ്കിൽ 5 മണി മുതൽ 8 മണി വരെയാണ്. ഈ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് 200 അടി ഹൈറ്റിൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഉയർത്തി ഒരു ആകാശ ദൃശ്യം കാണുന്ന ഒരിതാണ്. മൂന്നാറിലെ ആദ്യത്തെ ഒരിതാണ്. ഇപ്പം 4 മാസമായി ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ വെതർ അത്ര ഗുണകരമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രേമികൾ, അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കാറ്റ് അല്പം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ബലൂണിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് So you just tell me कैसे है how it works. वर्क कैसे करते हैं, कितना वर्क करते हुए हो Yes, गया? yes. अभी यहाँ तो रिसेंटली 6 महीने से, ठीक है. बाकी हमें काम करते हुए हो गया 15 साल वर्क करते हुए इसको. बाकी इजीली है, कोई इसमें ऐसा लोगों को लगता है, डर नहीं लगता इसमें. कोई इसमें एयर करते हैं, हॉट एयर से गर्म हवा LPG से गैस इस्तेमाल करते हैं, वो फील करते हैं, ऊपर जाता है अप और डाउन नॉर्मल है. ഇവര് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് LPG ലിക്വിഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫയർ ചെയ്താണ് ഇതിനെ മേളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത്. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി വിൻഡ്, കാറ്റിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഉയർത്തുന്നത്. 200 അടി ഹൈറ്റ് വരെ ഉയർത്താറുണ്ട്. ഇവർ ഇതിനകത്ത് 15 വർഷമായിട്ട് 15 ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് 15 വർഷമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇവരെല്ലാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സോടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription drug. You've been fussing how we never touch, but who can bother with this kind of fussing when we've been walking this blind, frustrated, outdated. What's on your mind? Drove for this time, all on the line. Try trading me places, what would you find? When we've been walking this blind, frustrated, outdated. What's on your mind? So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription drug. What would you find? When we've been walking this blind, frustrated, outdated. What's on your mind? So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription drug.